The 2024 Busan International Footwear, Textile and Fashion Fair, referred to as PFB, will be held from October the 31st until November the 2nd at Bexco's first exhibition hall. Celebrating its 32nd year, PFB will feature 389 booths by 363 companies across 4 fusion trend theme halls for footwear, textiles, and fashion-related industries. Hosted by Busan Techno Park and various fashion industry organizations, the event will showcase street fashion brands such as Illuminate, El Mood, and Signature, bringing street fashion culture to the public. The city of Busan said today that the 2024 Busan Beauty Art Festival will be held at Bexco's second exhibition hall for 2 days starting tomorrow. This festival aims to discover talented beauticians and strengthen the industry's competitiveness. In international news, Japan's ruling Liberal Democratic Party, LDP, and its coalition partner, Komeito, have lost their parliamentary majority in the lower house, marking their most significant defeat in over 10 years. The preliminary election results show opposition parties have gained over half the seats in the lower house, with 22 seats still to be declared. As of now, the LDP and Komeito hold 208 seats, while opposition parties have secured 235. A minimum of 233 seats is needed for a majority in Japan's Diet. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 20 degrees Celsius in Busan City under cloudy skies. Periodic showers are forecast today for a brief moment in mid-afternoon and 60% chance of showers in the evening. And that will have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM 부산영어방송. Those beautiful golden ginkgo trees sure do make autumn feel like peak autumn, don't they? They are stunning to look at, but the smell from the ginkgo fruit, not so much, right? Lately, there's been some concern that the city hasn't been very active in dealing with the stinky fruit problem and the complaints that come with it. 네, 은행나무가 가을의 정취가 될 수 있도록 부산시가 좀 더 적극적으로 악취 예방에 나섰으면 합니다. I'm Haeyeon Park and this is Busan Worldwide. Hello, everyone, and welcome to Busan Worldwide. It's Monday, October 28th, and we're coming to you live from BEFM 부산영어방송 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Cheonggwan, and Noksan areas. Hope you're coming back from a restful and joyful weekend. My weekend was pretty well balanced. I was out and about, busy on Saturday, but literally did nothing yesterday. But I'm happy to be back with you all to kick off another wonderful week. So here we go. So back to our opening topic. It seems that people are calling streets with ginkgo trees minefields, 지뢰밭, these days. You know, once you step on one of those smelly fruits, that odor, it's kind of hard to shake off, isn't it? 네, 최근 본격적인 가을로 접어들면서 은행나무와 관련된 민원이 급증하고 있다고 하는데요. Busan actually started replacing the fruit-bearing female trees with the male ones 3 years ago. But compared to cities like Daejeon, where the swap was already done, it seems Busan's moving a bit slower. And over in our capital city of Seoul, if someone reports a problem about this, they send a team to clean up the fruit within 24 hours. But here in Busan, local governments mostly use machines to shake the trees and collect the fruit. And a lot of people feel that it's not quite enough.
So here's hoping that Busan and our local government put a little more effort into this so that the golden ginkgo trees can stay a beautiful part of autumn without the not so pleasant odor. 네, 노란 은행나무가 아름다움으로 남을 수 있도록 부산시와 지자체가 조금 더 신경을 써주셨으면 합니다. And listeners, thank you so much for joining us for Monday's edition of Busan Worldwide. Here's what's up ahead. Our main segment, The Interview, is coming up next, which will be followed by Global Buzz Busan. And today's correspondent report is coming in from Canada. And as always, our live stream is up and running on YouTube, so you can search for BEFM or 부산영어방송 to join us. Come see our faces and check out our studio, and you can catch glimpses of the behind the scenes of a live radio show. And please leave any comments or say hello to us on the live stream live chat or send us a text message to pound 9050 for 101 or send us a free message through KakaoTalk by adding Busan 영어방송 as a friend. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. 1, 2, 3. Busan, English broadcasting, English broadcasting, Busan, English broadcasting. Yeah, thank you. And this is Busan Worldwide with Haeyeon Park. Recently, the Busan-Indonesia-Center was recognized as an official Halal certification body by the Indonesian authorities, and now they're officially known as BIC Halal Korea. Halal certification, as you might know, it's a system that ensures products and services comply with Islamic law. This new Halal Center in Busan is a big step forward, making it much easier for Busan-based companies to expand their exports to Indonesia. Here to tell us more about this development is Mr. Kim Soo-il, the president of the Busan Indonesia Center. So let's say hi to him. 네, 오늘도 인터뷰에서는 부산 인도네시아 센터의 김수일 이사장과 함께 자세한 얘기 나눠보겠습니다. 이사장님 어서 오십시오. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. 네, 반갑습니다. Now let's jump right into it. You've been the director of the Busan Indonesia Center since 2013, and I hear you're known as Korea's leading expert on Indonesia with over 5 decades of experience. Could you start by giving us a sort of snapshot of what the country of Indonesia is like? 네, 이사장님은 지난 2013년부터 지금까지 부산 인도네시아 이사장님을 맡고 계시죠. 예, 50년 이상 인도네시아와 인연을 맺고 있는 우리나라 최고 인도네시아 전문가라고 할 수 있는데요. 인도네시아가 어떤 나라인지부터 설명해 주시면 좋을 것 같아요. 네. 인도네시아를 특징적으로 설명하면 우선 인구 면에서 2억 8천 명으로서 세계 4위이고요. 전 세계 이슬람 국가들 가운데서는 가장 큰 대국입니다. 그리고 고무, 팜유, 석탄, 천연가스, 주석 등 각종 천연 자원의 보고입니다. 한두 가지를 더 덧붙인다면은 네. 우리나라에는 약 5만여 명의 인도네시아인들이 산업체에 근무하고 있고 인도네시아에는 3만여 우리 교민과 2천여 우리 기업들이 진출해 있는 등 인도네시아는 우리나라와 교류와 협력 면에서 탑6 내지 7 정도의 주요 파트너 국가입니다. 네. 그리고 마지막으로는 최근에는 K-팝과 K-드라마의 인기가 뜨겁고 김치, 떡볶이 등 한국 음식과 화장품에 대한 사랑도 매우 높은 나라입니다. 네, 그렇군요. He says that Indonesia has a population of about 280 million people, making it the 4th most populous in the world and the largest Islamic nation. It's also incredibly rich in natural resources like rubber, palm oil, coal, natural gas, nickel, and tin. And in terms of our connections, around 50,000 Indonesians are working in various sectors here in Korea, while about 30,000 Koreans and 3,000 Korean companies have set up shop in Indonesia. So this shows just how active our exchanges are.
And on a fun note, in recent years, Indonesia has really embraced K-pop, K-dramas, and there's a growing love for even Korean foods like kimchi and tteokbokki, and not to mention Korean cosmetics. Well, when it comes to everyday life rules that Muslims have to follow, halal is a key part of Islamic life. But what exactly does it mean when it comes to food? 네, 무슬림에게는 반드시 지켜야 할 생활 규칙들이 있죠. 생활 규율들이 있는데 할랄 또한 빼놓을 수 없는 이슬람교 규율인데요. 할랄 음식이 어떤 건가요? 네, 이슬람 율법에서 할랄의 의미는 해도 좋다는 뜻인데 할랄 음식이라 하면은 이슬람 교도들이 먹어도 좋다. 는 것을 의미합니다. 이슬람 음식과 화장품은 물론 패션과 가구용품 그리고 스포츠용품 등에는 절대 섞이거나 묻어 있으면 안 되는 두 가지 성분이 있는데 돼지고기와 알코올 성분입니다. 그리고 서로 돼지고기가 아니고 이슬람 교도들이 먹을 수 있는 소고기라 하더라도 이슬람 율법에 따라 도축된 소고기라야만 먹을 수 있다는 특별한 측면도 있습니다. 네. 다시 말해서 할랄 푸드라고 하면은 이슬람 교도들이 먹을 수 있는 식자재를 이슬람 율법의 방식으로 손질하여 만든 음식이다라고 설명할 수 있습니다. 아, 그렇군요. So in Islamic law, halal, it means permissible. So halal food is simply food that Muslims are allowed to eat. There are a couple of key things to keep in mind. Pork and alcohol are strictly forbidden in anything considered halal, whether it's food, cosmetics, clothing, furniture, or even sports products. Now, when it comes to beef, it's also important that it's slaughtered in a specific way according to Islamic guidelines for it to be halal. Basically, halal food is all about using ingredients that are permissible for Muslims and preparing them in accordance with the Islamic law. Well, recently, Indonesia made headlines by requiring halal certification for all imported and distributed food. Now, this is good timing for us in Busan as it now has been designated as a halal certification body. So tell us, what kind of work will the Busan Halal Certification Agency be doing in the future? 네, 최근 인도네시아는 수입 유통되는 모든 음식에 할랄 인증을 받도록 의무화해야 한다는데요. 할랄 인증이 시급한 상황에서 우리 부산이 또 인증기관으로 선정되어서 반갑고요. 이사장님, 앞으로 부산 할랄 인증기관에서는 어떤 역할을 하게 됩니까? 네, 사실 이슬람 신도들은 옛적부터 할랄 제품만을 생활에서 사용해 오고 있습니다. 다만 국제무역이 활성화되면서 비이슬람 국가들에서 수입되는 제품들이 늘어나고 이들 가운데 많은 비할랄 제품들이 이슬람 교도들의 소비 생활에 혼란을 주기 때문에 수출 전에 할랄 인증을 받도록 의무화하게 되었습니다. 네. 이로 인해서 1차적으로 식품부터 할랄 의무화를 시작했고 이어서 화장품, 의약품, 패션 제품 등으로 그 범위가 확대될 것으로 보입니다. 이런 과정에서 이슬람권 특히 인도네시아로 수출되는 우리 기업 제품들은 필수적으로 할랄 인증을 받아야 되기 때문에 저희 부산 인도네시아센터 할랄 인증기관의 역할과 책임이 크다고 봅니다. 네, 그렇군요. For Muslims, following these halal guidelines is both a religious duty and a daily practice, so they generally stick to halal products. However, some non-halal items from non-Islamic countries have made their way into the market, leading to confusion for consumers. So to address this issue, Indonesia has implemented the certification requirement. And now that the mandate is in place, all food products that need to meet halal standards must get certified before they can get exported. And for major importers of halal products, just as Indonesia, having certification bodies such as the BIC Halal Korea would help streamline the process for international exporters. Well, let's talk about how a company can get the halal certification. 네, 구체적으로 할랄 인증은 이제 어떤 과정을 거쳐서 받게 됩니까? 네, 앞에서 이슬람 신도들은 돼지고기와 알코올 두 가지 성분을
특별히 금기시한다고 말씀드렸는데요. 할랄 인증의 핵심 과정은 이 두 가지 성분이 말씀드린 음식이나 화장품, 의약품 그리고 패션 제품 등의 제품에 포함돼 있지 않다는 점을 성분 분석을 통해 확인하고 나아가 제품의 생산 과정이나 보관 과정에서도 이들 물질이 유입되지 않았다 하는 것을 시스템적으로 확인하는 과정이라고 말씀드릴 수 있습니다. 네. 네, 그렇군요. So, as we mentioned earlier, two ingredients, pork and alcohol, are strictly off limits for Muslims, not just in food, but also in cosmetics, pharmaceuticals, or even fashion items. The halal certification process focuses on figuring out whether or not these substances are included in the product or if they've been introduced during the production or storage stage. To do this, and you need, the following steps for it. So let's hear more about it. 네, 계속해 주시죠. 네. 저희 부산 인도네시아 할랄 센터는 최고의 전문가 인력과 최신 실험 장비와 시설을 갖춘 할랄 성분 분석 실험실을 보유하고 있어서 과거 우리 기업들이 인도네시아 할랄 인증을 받기 위해 샘플을 인도네시아로 보내던 때에 비해서 시간과 비용을 크게 덜게 되었습니다. 네. 그 결과 할랄 인증에 소요된 시간도요. 6개월에서 길게는 과거 1년까지 걸리던 것이 저희 BIC 할랄 코리아를 이용하면은 한 달 내에 완료될 수 있고 비용도 절반 정도로 절약되게 되었습니다. 아, 그렇군요. So the Busan Indonesia Center Halal Center has recently launched Korea's first halal ingredient analysis laboratory. This lab is staffed with specialized halal personnel and has all the latest equipment. So it's a game changer, he says, for our companies. Before, they had to send their samples to Indonesia for testing, which was time-consuming and expensive. But now, with BIC Halal Korea, what used to take 6 months to a year can be completed within a month, and companies can save over half the cost. Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the president of the Busan Indonesia Center, Professor Kim Soo-il. Now, I'm curious, do you think that the halal certification could get expanded to other Islamic countries as well? 네, 할랄 인증은 인도네시아뿐만 아니라 모든 이슬람 국가들에게 필수적인 사항일 텐데요. 부산 인도네시아 할랄 인증센터를 바탕으로 이 다른 이슬람 국가들이 할랄 인증을 확대할 수 있을 것도 같은데 어떻습니까? 네, 할랄 인증이 이제 모든 이슬람 국가들이 요구하는 새로운 무역 제도 내지 질서로 자리매김하고 있습니다. 네. 우리나라는 수출 주도적 경제 성장 패턴을 갖고 있어서 수출이 중요한데 대이슬람권 수출 정대를 위해서 꼭 준수해야 할 과제가 되었습니다. 다행히 세계 이슬람 협력기구 즉 OIC에서 현재 인도네시아를 비롯하여 말레이시아, 사우디아라비아, 터키 등 주요 이슬람 국가들이 시행하고 있는 할랄 인증을 상호 교차 승인하는 방향으로 협정을 추진 중이라서 이 협정이 완결되면은 어느 한 이슬람 국가의 인정을 받게 되면은 예를 들어 인도네시아의 할랄 인정을 받게 되면 전 세계 이슬람 국가들에서도 통용되게 됩니다. 이렇게 되면은 인구가 가장 많고 가장 거대한 시장을 갖고 있는 인도네시아 할랄 인증이 가장 선호가 되는 될 것으로 전망하고 있습니다. 네, 그렇군요. So halal certification, he says, isn't just important for Indonesia. It's becoming a key requirement for all Islamic countries. And given Korea's export-driven economy, it's vital for us to meet these standards if we want to boost our exports to these markets. The good news is that the Organization of Islamic Cooperation, or the OIC, is working on a mutual recognition agreement for halal certification. This initiative is led by major Islamic countries such as Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, and Turkey. And once this agreement is in place, getting halal certification in one Islamic country, such as Indonesia, will mean that it's valid in all the other Islamic nations as well.
This is significant because it's likely that more companies will seek out Indonesian halal certification. After all, Indonesia has the largest population and one of the most extensive markets among the Islamic countries. Now, with Indonesia being the world's fourth most populous country, as you said before, and a promising growth market, it seems like an excellent opportunity for Busan-based companies to enter the Indonesian market. I want to hear your thoughts on this. 네, 앞서 말씀하신 것처럼 인도네시아는 전 세계 인구 4위로 미래 성장성이 아주 유명한 시장인데요. 그런 만큼 우리 부산의 기업들이 인도네시아 시장으로 진출하기에 아주 좋은 기회가 될 것 같은데 어떻게 보십니까? 네, 그렇습니다. 인도네시아 시장 진출의 첫걸음이 할랄 인증입니다. 저희 부산 인도네시아센터는 식품 인증뿐만 아니라 화장품, 의약품, 생활용품, 물류까지 국내 할랄 인증 기관 가운데 가장 다양한 분야에 걸쳐 할랄 인증을 하고 나아가서 인도네시아로 수출을 하기 위해서는 할랄 인증과 함께 식약청 허가, 즉 비폼 허가라는 것을 받아야 되는데 이를 위한 지원도 병행하고 있습니다. 그리고 궁극적으로는 할랄 인증과 비폼 허가를 받은 우선 우리 제품들을 인도네시아 유통협회, 즉 아뿌린도가 인도네시아 전역에 보유하고 있는 4만 5천여 개의 유통망을 통해서 네. 인도네시아 시장에 유통될 수 있도록 지원해 드릴 수 있는 체제를 또한 갖추고 있습니다. 인도네시아 시장 진출을 희망하는 우리 기업들은 저희 센터를 들리시면 원스톱으로 일괄적인 지원을 받을 수 있으니 많은 이용을 바랍니다. 네, 그렇군요. He says the first step to entering the Indonesian market is getting the halal certification. At the Busan Indonesia Center, they provide halal certification not only for food, but also for cosmetics, pharmaceuticals, and various household goods, making them one of the most diverse halal certification bodies in Korea. And in addition to halal certification, companies also need to obtain approval from the Food and Drug Administration, known as BPOM, to export to Indonesia. Their job is to help with that process too. And ultimately, products that receive halal certification or the BPOM approval will be supported through the partnership with the Indonesian Retailers Association, also known as APRINDO, which has a distribution network of over 45,000 outlets across Indonesia. So he urges that if any companies are looking to enter the Indonesian market, visiting the Busan Indonesia Center can provide you with all of the support that you need in one place. So he encourages people to take advantage of their services. Well, the halal certification is set to expand beyond just food to, just like you said, include cosmetics and pharmaceuticals. How are you planning to prepare for this? 네, 향후에는 식품뿐만 아니라 화장품이나 의약품에도 이 할랄 인증이 의무화될 거라고 하셨는데 이를 대비해서 어떤 계획들을 갖고 있습니까? 네. 할랄 인증의 대상이 말씀드린 식품, 화장품, 의약품, 패션 뭐 이런 제품뿐만 아니라 물류 창고, 호텔, 레스토랑 등 시설에 이르기까지 약 2천여 가지가 됩니다. 네. 저희 부산 인도네시아 센터 할랄 인증원은 할랄 인증이 확대되는 추세에 맞춰서 다양한 제품과 시설 분야에 걸쳐 인증 권한을 이미 확보하고 있고 우수한 인력과 첨단 분석 시설을 갖추고 있어서 서비스에 만전을 기하고 있습니다. 이 기회에 한 가지 당부드리고 싶은 점은 최근 할랄 인증과 교육 상담 수요가 증가하면서 국내에 많은 유사 할랄 인증기관과 교육 상담 기관들이 난무해서 피해가 늘고 있는데 기업체와 그리고 할랄 업무를 지원하는 정부 관계자들께서는 각별히 유의해 주시기를 바랍니다. 그래서 우리 기업들과 할랄 지원을 하는 공무원들께서는 인도네시아 할랄 인증 혹은 교육 상담 기관을 사칭하면서 접근하는 개인이나 단체가 있으면은 반드시 인도네시아 정부의 허가증, 즉 MRA의 보유 여부를 확인하시기를 바랍니다. 네, 그렇군요. He says that there are over 2,000 types of products and services that require halal certification, ranging from food and cosmetics to fashion items and even hotels and even furniture.
But the BIC Halal Korea has gained authority to certify these various products, and they're doing their utmost to have great professionals and top-notch facilities for analysis. One thing he wants to let you know is that recently, with higher demands for halal certification, there's been an abundance of consulting or education centers for this, and some issues have come up with this, so please be aware. There are some pseudo-organizations that are promoting themselves as halal certifiers without proper accreditation. So he says to make sure that they have an accreditation document from the Indonesia's halal authority, and so that way you won't be going into these confusions. Well, as we wrap up the interview, the Busan Indonesia Center is a well-known place for not just halal certification, but also fostering various exchanges between Korea and Indonesia. So as a one-stop service center for everything related to Indonesia, what are your plans and goals for the center's future? 네, 부산 인도네시아 센터는 할랄 인증은 물론 우리나라와 인도네시아 사이의 관광, 노동, 교육, 문화 등의 다양한 분야에서 교류와 협력을 추진하고 있는 기관으로 알고 있습니다. 한마디로 인도네시아와 관련된 업무에서는 원스톱 서비스 센터 역할을 하고 있는데 앞으로 센터 운영과 관련해서 어떤 계획과 목표들 갖고 계신지 말씀해 주세요. 네, 저희 부산 인도네시아 센터는 과거 인도네시아 명예의 영사관에서 출발을 하였습니다. 그러나 무비자가 되면서 이제 영사 기능은 중지하고 지금은 할랄 인증을 비롯해 식약청 허가, 공산품에 대한 인도네시아 표준 마크인 SNI 마크 발급 등 양국 간 교육에 관한 지원 업무와 그 외에 인도네시아 근로자 송입, 관광 홍보, 대학 간 교류 등을 중점적으로 지원하고 있습니다. 예. 앞으로도 센터의 업무 영역을 지속적으로 확대하고 서비스 품질을 향상시켜서 한인도네시아 양국 간 교류와 협력의 허브로서 역할을 열심히 하겠습니다. 네, 그렇군요. The Busan Indonesia Center has its roots in the former Indonesian honorary consulate. In the past, if you wanted to visit Indonesia, you needed a visa, so people would come to the consulate to get their visas before heading out. But with the introduction of visa-free travel, the consulate's functions were paused. So now they focus on supporting trade between Korea and Indonesia, which includes halal certification, as well as the Food and Drug Administration approvals, and issuing the SNI mark for various products. They also provide assistance in managing Indonesian workers and promoting tourism, as well as facilitating exchanges between universities. And moving forward, they're committed to expanding services and improving its quality so they can be a strong hub for cooperation and exchange between Korea and Indonesia. And this was the interview with Mr. Kim Soo-il, the president of the Busan Indonesia Center. 네, 오늘도 인터뷰에서는 부산 인도네시아 센터의 김수일 이사장과 많은 이야기 나눠봤는데요. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 초대해 주셔서 감사합니다. And I'll be right back after this song. This is Amazing by Rex Orange County. Find it is unknown. Until then, you're alone. So you see her, yeah, she's over in the corner. And you can't ignore her. There must be a reason. You see it, believe it now. Search the definition of shame. I'm sure you'll see my face. Who's gonna save me now? I hope it's you, my babe. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you come and save me. You can stay here, spend every day here. I
don't mind. No, don't change a thing. You are amazing. I can't believe you've come and saved me. You can stay here, spend every day here. I don't mind. See her, she's over in the corner, and I can't ignore her. I hope there's a reason to see it. I see it now. Such the definition of afraid, and I'm sure you'll see my face. Who's gonna save me now? I hope it's you, my babe. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you come and save me. You can stay here, spend every day, dear. I wouldn't mind. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you've come and saved me. You can stay here, spend every day here. Oh, I don't mind. That's alright. Yeah. Welcome back, everyone, to Busan Worldwide on BEFM. I'm your host, Haeyeon, and thank you for joining us for Monday's edition of Busan Worldwide. Now, let's move on to our segment for all things Busan as we take big steps towards becoming a global hub city. 글로벌 도시로 나날이 나아가는 우리 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간이죠. Global Buzz Busan. The Busan Modern and Contemporary History Museum will be hosting the Gwangbok Record Fair. It'll be on November 1st and 2nd, celebrating the cultural heritage of Gwangbok-dong, which was once a hub for Korean pop music. 네, 올해 축제의 주제는 무아지경인데요. Recreating the iconic atmosphere of Muah, a popular music listening room in Gwangbok-dong from the 1970s to the 90s. Now, the aim of this festival is to revive the cultural value of Busan's original downtown area. The fair features programs such as a music listening session called 무아를 아십니까? As well as a talk concert on the impact of music and records and a live performance of the songs we loved back then. And around 30 record stores and collectors will also offer listening spaces and exhibits. To attend, you can sign up in advance on the museum's website as space is limited to 50 people per program. Seems like a great way to relive our city's musical past and its role in shaping Korean pop culture. And this was today's Global Buzz Busan. Time for a song. This is Bam Bam by Sister Nancy. Different fashion, you know? Tell me, say one thing, Nancy can't understand. One thing, Nancy can't understand. What make them a talk about me ambition? Say what make them a talk about me ambition? Come and say some of them a ask me where me get it from. Just some of them a ask me where me get it from. I told them no, no, it's from creation. I told them no, no, it's from creation. Bam, bam, hey yo. What a bam, 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 dilang, bam, 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 dilang, bam, 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 hey. What a bam, bam, ta what a bam, bam. This woman never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come free, nice up Jamaican, so bam, bam.
biscuit. You come in at the place and me say well slick. Hey bam bam, hey yo. Tawata bam bam, bam bam bilang, bam bam, bam bam bilang, bam bam, hey yo. Tawata bam bam, hey yo. Say what bam bam. That's how man them a sing you a come and shut them plan. I told them no mommy you want business woman. Sister Nancy she a 1 in a 3 million. Sister Nancy she a 1 in a 3 million. So bam bam, say what bam bam, bam bam bilang, bam bam, bam bam bilang, bam bam. Hey, say go Sister Nancy make you go. I tell you say fi go, Sister Nancy make you go. I know it from me head straight down to my toe. I teach her down, Sister Nancy on the go. And some of them a ask her, Sister Nancy make you bad song. Long down the list, Sister Nancy make you bad song. Hey bam bam, what a bam bam. Hey bam bam bilang, bam bam. Hey bam bam bilang, bam bam. What a bam bam. Hey yo, tell me say what a bam bam. This woman, I never trouble no one. I'm a lady, I'm not a man. MC is my ambition. I come feel nice up Jamaican. So bam bam, say what a bam bam, bam bam bilang, bam bam, bam bam bilang, bam bam. Hey, tell me say one thing Nancy can't understand. One thing. It's now time for a correspondent report where we check in with our reporters from across the world. And today we are heading to Canada to hear from reporter Hyunyup, who's on the ground. 네, 통신원님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 캐나다 하원협 통신원 연결했습니다. 네. Now, for our first piece of news, we're going to get into some updates on Canada's immigration policies. 네, 캐나다가 이민자의 빗장을 걸었다는 소식인데요. 어떻게 된 건가요? 네, 현지 시각 24일 캐나다 정부는 향후 3년간 이민 수주 계획 발표에서 이민자에게 발급하는 연간 영주권자 수를 대폭 축소하기로 결정했다고 전했는데요. 이는 캐나다 정부가 내년 총선을 앞두고 이민자 유입 증가에 대한 반발 여론을 의식한 것으로 보입니다. 네, 그렇군요. On October 24th, Canada announced its 3-year immigration plan, which includes a significant cut in the number of annual permanent residency permits. This decision appears to be in response to growing public concerns about increased immigration as Canada approaches its national election next year. Well, how much of a decrease are we looking at? 그렇다면 2025년에서 2027년까지 예상 감소수는 어떻게 되나요? 네, 먼저 내년인 2025년 신규 영주권자 수를 2024년 목표인 48만 5천 명에서 39만 5천 명으로 축소하고 2026년에는 38만 명, 2027년에는 36만 5천 명으로 단계적으로 감축할 계획입니다. I see. So starting in the year 2025, Canada plans to reduce the target from 485,000 to 395,000 new permanent residents. Then further reduce it to 380,000 in 2026 and 365,000 in 2027. 네, 하지만 경제 이민자에 대한 문호는 열어두었다고요? 네, 그렇습니다. 캐나다 정부는 전반적으로 이민을 줄이는 한편 경제 이민에 초점을 맞춰 2025년 경제 이민자 수는 17% 축소에 그쳤습니다. 2025년 경제 이민 목표는 28만 1천 명에서 23만 2천 명으로 소폭 감소했고요. 경제 이민자의 40% 이상이 이미 캐나다에 있는 임시 거주자에서 나올 것으로 예상됩니다. 아하, 그렇군요. Canada is focusing more on economic immigrants, reducing this category by only 17%. Now, just so you know, economic immigrants refer to immigrants who are chosen for their skills to help Canada's economy, whether by filling the labor market needs, starting or managing a business, or making a significant investment.
The 2025 target for economic immigrants is 232,000, down from 281,000. And over 40% of these economic immigrants are expected to be current temporary residents. And with that, let's move on to the next news story. 네, 다음 소식입니다. 한국, 캐나다, 미국과 일본 사이에 2024 한반도 심포지엄이 공동 개최되었다고요? 네, 그렇습니다. 현재 시각 23일 캐나다의 수도 오타와에 위치한 주 캐나다 한국 대사관에서 2024년 한반도 심포지엄이 개최되었는데요. 올해는 한국, 캐나다, 미국과 함께 일본이 최초로 공동 주최국으로 참여했습니다. I see. So on October 23rd, the 2024 Korea Symposium was held at the South Korean Embassy in Ottawa. This year, Japan joined as a co-host for the first time, along with South Korea, Canada, and the U.S. 네, 올해의 한반도 심포지엄에 대한 설명 부탁드릴게요. 네, 2024 한반도 심포지엄은 정부와 민간의 공동자본으로 운영되는 1.5트랙 반관 반민 논의체로 한반도를 둘러싼 국제 정세 논의를 위해 2015년부터 연례 개최되고 있습니다. 이번 행사에는 4개국 정부 및 학계 인사 등이 참석해 한반도 문제로 인한 인도태평양 지역 안보와 또 북핵 문제 등과 관련한 공조 방안을 논의했습니다. 그렇군요. The 2024 Korea Symposium is a track 1.5 dialogue, which is a joint government and private initiative held annually since 2015 to discuss international dynamics surrounding the Korean Peninsula. This year, government and academic representatives from 4 countries gathered to discuss cooperation strategies on regional security in the Indo-Pacific and issues related to North Korea's nuclear issues. Well, did the Korean Ministry of Foreign Affairs make any requests? 네, 우리 외교부에 요청 사항이 있었다고요? 네, 그렇습니다. 조구레 외교부 외교전략정보본부장은 행사에서 북핵 문제에 대한 총체적 접근, 또 완전한 북한 비핵화 목표 견지, 양자 소다자 협력 네트워크 강화 등을 통해 북태평양 4개국이 굳건한 공조로 대응할 것을 주문했습니다. 또한 참석자들은 북한의 고조되는 위협이 인도태평양 지역 전체에 중대한 위협을 제기하고 있다는 데 공감했습니다. 네, 그렇군요. Foreign Strategy Director 조구레 emphasized a comprehensive approach to the North Korean nuclear issue, maintaining the goal of complete denuclearization and strengthening bilateral and multilateral cooperation networks for firm collaboration among the 4 North Pacific countries. Participants also agreed that North Korea's escalating threats do pose a serious danger to the entire Indo-Pacific region. And now our final story, Jeju Island was labeled as Japanese territory in Canadian textbooks. Let's find out more. 네, 마지막 소식은요. 캐나다 교과서에 제주도가 일본 땅이라고 표기되어서 큰 충격을 줬는데요. 이 소식 전해주시죠. 네, 네. So we're getting into the new issue. The question is about the, Japanese territory. Jeju Island was referred to as Japanese territory. So, let's find out more about this. 네, 이 소식 전해주실까요? 네, 한국 알림이 또는 독도 지킴이로 유명한 사회운동가 성신여대 교양학부 서경덕 교수가 지난 5월 14일 소셜미디어를 통해 캐나다 전 지역 고등학교 교과서 출판사인 프랜티스 홀이 출간한 Counterpoints Exploring Canadian Issues라는 교과서에 제주도가 일본 땅으로 표기되어 있다고 밝힌 바 있는데요. 해당 교과서는 일본이 한국을 식민지화하고 영토를 확장하는 상황을 설명하며 지도에서 1890년의 제주도를 당시 일본 영토와 같은 색으로 칠하는 실수를 범했습니다. 아, 그렇군요. So, social activist professor 서경덕 of Seongshin Women's University, known as a Korean 한국 알림이, Korea promoter and 독도 guardian, highlighted this issue on social media on May 14th. He pointed out that the Canadian high school textbook, Counterpoints, Exploring Canadian Issues, published by Prentice Hall, labels Jeju as Japanese territory.
This error seems to have occurred when the book explained Japan's colonial expansion in 1890 and mistakenly shading Jeju in the same color as Japanese territory. 네, 캐나다 교과서에 제주도가 일본 땅으로 표기된 것을 정작 제주는 몰랐다는데 이게 어떻게 된 거죠? 네, 캐나다 등의 교과서에서 제주도가 일본 땅으로 표기된 것에 대해 정작 제주도는 이 사실을 인지하지 못했다는 사실이 국회 국정감사에서 드러나며 논란이 일어났습니다. 국민의힘 김상욱 의원은 지난 23일 국회 행정안전위원회에 제주도 국정감사에서 캐나다인들의 경우 제주도가 원래 일본 땅이었다고 배우고 있다라며 제주도는 국정감사를 준비하는 과정에서야 이러한 사실을 파악한 것으로 알고 있다고 지적했습니다. 이에 오영훈 제주지사는 국감 자료를 준비하며 처음 알게 됐다고 인정하면서 잘못 표기된 점에 대해 적극적으로 항의하고 정부와 공동 대응하겠다고 밝혔습니다. 예, 그렇군요. It came to light during a National Assembly audit that Canadian textbooks incorrectly labeled Jeju as Japanese territory, and Jeju officials were only made aware of this issue while preparing for this audit. On the 23rd, Representative Kim Sang-uk of the People Power Party stated during the Public Administration and Security Committee audit that Canadians are being taught that Jeju Island originally belonged to Japan and that Jeju officials only found this out while preparing for this audit. In response, Jeju Governor Oh Young-hoon acknowledged that they became aware of it for the first time and promising to take action and work closely with the central government to address this error. 네, 그리고 이 서경덕 교수님이 부산 영어방송 청취자들에게 전하는 메시지가 있다고요? 네, 방송을 준비하면서 서경덕 교수님께 직접 연락을 취해 인터뷰를 부탁드렸는데요. 서경덕 교수는 부산뿐 아니라 전국과 또 해외에서 이 방송을 듣는 우리 부산 영어 방송 청취자분들께 해외에서 대한민국에 관련한 오류가 있으면 언제든 제보해달라고 전했습니다. 개인적으로 서경덕 교수님의 대한민국을 위한 사회운동의 모든 발자취를 존경해 평소 교수님께 우리 역사와 문화 지키기에 도움이 될 만한 제보를 소셜미디어를 통해 하고 있는데요. 인땡땡그램이나 패땡땡북 메시지를 통해 제보하시면 신속하고 매우 친절하게 답을 해주시니 적극적인 제보 부탁드립니다. 네, 그렇군요. While preparing this report, our reporter reached out to Professor Seo, who asked listeners across Busan, Korea, and overseas to report any errors about Korea or Korean history that they may find abroad. Personally, she admires Professor Seo's dedication to preserving Korean history and culture, and she also makes regular reports to him through social media. So listeners, if you see anything similar to this issue, you can easily reach out to him on social media, and he responds promptly, so please don't hesitate. 네, 그럼 캐나다 소식 오늘 여기까지 듣겠습니다. 수고하셨습니다, 동수님. 네, 감사합니다. 지금까지 캐나다 소식 전해드렸습니다. All right. And that's a wrap on today's correspondent report with our reporter Hyun-yup, based in Canada. And let's take a song break. This is Nothing in Return by Monsoon. Said I promise you would if you could do the same. I would go the distance if you could take the blame. If you kept me waiting on your word, would you give me nothing in return?
could do the same. I would go the distance if you could take a bite, babe. Said you change your state of mind with the clothes you wear. Nothing but skin since you cut your hair. I thought I wanted to see if you could be alright. If you keep me waiting on your words, would you give me nothing in return? And I need to know if you'll be gone. But I guess your silence keeps me warm. Welcome back, everyone. That was Nothing in Return by Monsoon. I'm looking at our studio window, and compared to when we started our show, it's much more overcast and darker. It seems like we're looking at some rain in the early afternoon. So if you haven't gotten your umbrellas ready, please do that now if you're heading out. It's the beginning of the week, everyone. I hope you get an energized start to Monday. And Busan Worldwide was produced by Kim Yoo-eun, written by Bang Mi-ra, and I've been your host, Haeyeon Park. The last song is MP3 by Lucy. Have a good one, and I'll be back tomorrow. Take care. MP3 매번 페스크춤들은 둥둥 엉켜있고 난 한쪽을 건네주더만 겨울 열곡 반복되며 같이 흥얼대다 바람이 줄을 내려가 흔들면 혹시 빠지진 않을까 더욱 가까이 붙어 내게 맞춰갔던 난 너의 세상을 함께 듣고 싶어 네 눈에 담은 걸 같이 보고 싶어 너의 마음 깊은 곳 작은 감정 하나도 내게 모두 다 전해지기를 어느새 시간은 지나 모두 흐려지고 어디론가 숨은 MP3 이젠 이어질 줄조차 없는 세상이라 그때 널 그리워하나봐 너무 오래돼 말해진 기억저 너머에 그때 그 노래가 입을 맞추면 우리 반씩 나눠 들었던 모든 추억들이 두 귀로 쏟아내려 난 너의 세상을 함께 듣고 싶어 네 눈에 담은 걸 같이 보고 싶어 너의 마음 깊은 곳 작은 감정 Your bridge to the world. BEFM 부산 영어방송.